guys, so welcome back sa ating YouTube channel. So in this video, pag-uusapan na natin yung lesson 5 para sa ating chapter 3. So this is the change of variable in other coordinates. So kung naalala nyo, nag-change of variable tayo in terms of infinitesimal niya, in terms of x and y. So meaning nasa rectangular coordinate tayo. So at the same time, may change of variable din kung nasa Euclidean space. Okay, so now, since aware din tayo na from rectangular coordinate, kaya ko siyang gawing spherical, kaya ko siyang gawing cylindrical, kaya ko din siyang gawing polar coordinates na it should be discussed dun sa inyong calculus 1. So, ito yung ating discussion. So, mag-change of variable tayo using yung mga ganong coordinates natin. So, unlike dun sa isa, no? So, for example, nag-change of variable tayo using dun sa, nag-change of variable lang tayo tapos napunta lang siya sa UB plane o sa UBW space. Okay, so anong nangyari doon is something na pwede kang mag-change of differential. Kumbaga, una si dx, dy, dz or something na dx, dy, dz or something dz, dx, dy. So, depende. So, pwede magbago-bago doon. So, syempre, iba din yung change nung variable mo na mangyari. So, unlike dito, hindi. So, dito kasi, hindi ka pwede mag-change of variable basta-basta. So, fixed na change of variable siya in terms ng rd theta. So, dito nga sa una, or something na rd theta dz. So, yun ang isusundin natin as in. Okay, so, hindi ka pwedeng basta-basta piliin mo na, ito yung horizontal element ko, gusto ko vertical element gamitin ko. So, wag ganun yung gagawin natin. Okay, so now proceed tayo dito. So, the double integral in polar coordinates. So, ito yung una natin. No? So, the double integral along the region R of f of x, y, dx, dy. So, this is the infinitesimal. So, ito yung usual natin. So, kung napansin mo yung ganyang, ang kanyang ang gamit niya is horizontal element or something na rectangular, horizontal rectangle. Okay, so, since dy kasi yung dulo niya. So, ang ginawa niya is something na ganito. So, the double integral over the region R prime. So, meaning nagbago. So, nagkaroon ng change of variable. So, from R, naging R prime of f of R cosine theta, R sine theta. So, aware ka rin naman na from rectangular, kaya mo lang siyang gawing spherical. Kaya mo siyang gawing polar coordinates or cylindrical coordinates. So, may way or may pattern doon. So, kung naalala mo lang. Okay, then, syempre, yung ating dA. So, yung dA natin o yung infinitesimal natin is papalitan natin ng rd theta. So, ito yung explanation bakit ganyan yung kanyang differential. So, sa differential, syempre, una natin i-consider is yung gapang niya sa radius. So, pagapangin mo muna sa radius kasi area lang yon, specific area. The next is pagapangin mo siya through sa theta. So, kasi theta yung revolution, something. So, pagapang sunod sa revolution, makukuha niya yung buong volume. So, yun yung ginagawa dito. So, kunyari, inuna mo. So, ito kasi mangyari. Inuna ko si d theta. Pag inuna mo yung d theta, gagapang siya sa iikot siya or magre-revolve. Kaso ang mangyayari, since hindi mo alam yung dr, so, ang pangyayari, inikot mo, na-contain, nakuha lahat. Okay, so tulad nga na kung nakikita mo to, kung inikot ko muna, nakuha na lahat. Tapos saka mo lang nilagyan nito. So, anong nangyari? Kinuha mo yung area at the same time plus yun. So, hindi mo naman kayang i-minus yun right away. So, another trabaho yun kung sakali. Okay, so yun yung gagawin natin. Now, where the mapping x is equal to r cosine theta. So again, kung nakita ka ng x, palitan mo lang ng r cosine theta. Ayun yung gagawin. Pag nakita ka ng y, palitan mo lang siya ng r sine theta. Maps the region r prime in the r theta plane onto the region r in the xy plane in a one-to-one manner. So, aware na kayo kung anong gagawin dyan. Okay, so for example, try natin dito. So, maghahanap tayo kung ano yung ating gagamitin. Okay, so ano yung sabi dito, no? So, find the volume B inside the paraboloid Z is equal to x squared plus y squared for 0 is less than or equal to C, less than or equal to 1. So, since nandiyan naman yung figure, nilagay ko na siya, hindi na natin kailangan i-drawing, na ang itsura niya is something na, siya ay paraboloid, ito yung itsura ng paraboloid. So, something na parang chupon, no? So, or parang bullet. So, yung pinakaulo ng bullet. So, nangyari, meron daw siyang yung kanyang patong line nasa taas lang niya something na circle. So, circular something siya. Tapos paraboloid yung sa ilalim. So, yun isang paraboloid. So, hanapin daw natin yung volume. Yan. So, using yung polar coordinates natin. So, yung unang change of variable natin in polar coordinates. So, paano ba gagawin natin dyan? Okay. So, syempre, una is, syempre, sulat natin muna to. So, this is the double integral. So, this is the double integral along the region R. Okay, of f of x, y. So, what is f of x, y dito? So, yung f of x, y natin dito
Okay, so sir, paano ba makuha f of x comma y natin dito? Actually, yung f of x comma y natin dito is something na ba yung magiging value? Yung f of x comma y natin dito. Okay, so paano ba natin gagawin to? Pag may minus ko, okay, so yun. So, ang gagawin ko, from this part, magiging, kunyari, this is x squared plus y squared minus z, tapos equals 0. Okay, so kung naaalala nyo, meron tayong case na kung saan gagawin ko lang yan. So, kumbaga, yung f of 0, yung 0 na yan, yun yung gagawin ko lang f of x comma y. Okay, which is equal sa, yung x squared palitan ko ng r cosine theta, yung y palitan ko ng r sine theta. So that is r squared plus sine squared minus sine. That is r squared cosine squared, r squared sine squared. Or simply, yung x squared plus y squared na yan, since yung maximum value lang naman ng z natin is just 1. So meaning, yung maximum radius lang naman ng mga contain yung x squared plus y squared na yan is 1. So in terms dito, siya ay ganito lang siya. This is 1 minus z tapos 1 minus z. Yan lang. So again, so paano naman nakita yun, na-imagine yan. So yung function is something na 1 in terms of dito. So maximum height lang niya is 1. Okay, minus yung function which is yung x squared plus y squared or simply z natin. So ilagay natin na z. So that is z is equal to x squared plus y squared. Okay, so in this case, gagawin ko lang siyang 1 minus z tapos lagay ko yung dA. Okay, so ayan yung itsura ng ating function. So again, nasa region R pa lang tayo. So now, i-change na natin siya into spherical something. So again, balik ko muna, lagay ko muna yung dx dy. So ito yung pinaka-itsura talaga niya. So this is just the integral over the region R of 1 minus x squared plus y squared. Okay, then this is just dA. So ano yung dA natin? dA natin is just dx dy. So ikat or dA na lang muna. Papalitan ko rin naman siya actually. Okay, so aware ako na yung R natin o yung region R natin. So aware ako na yung region R natin is the set containing x comma y such that x squared plus y squared is less than or equal to 1. Okay, so alam ko siya na ay isang this something. Okay, so next is syempre papalitan na natin siya into polar coordinates. So gaya nga sinabi ko, papalitan natin to into polar coordinates. So kung napansin mo, ito ay magiging something na dahil papalitan ko ng polar coordinates, so dito ko na nalagay, sana magkasya. This is just the double integral, okay, along the region R prime. So mamaya ko nalalagay yung boundary ng 1 minus, so lagay ko na dito yung value. This is r squared cosine squared theta plus r squared sine squared theta. So sir, paano nangyari yan? So this is r dr d theta. Sir, paano nangyari yan? Yung x and y, pinalitan ko lang ng r cosine theta tas r sine theta. Okay, so ganyan yung ginawa ko. Ngayon, yung aware ko, pinag-factor out mo yung r squared, may cosine squared plus sine squared. So from trigonometry, yung cosine squared plus sine squared is just equal to 1. So meaning, itong part na to is just r squared lang. So this is just equal sa double integral. So mamaya ako nalalagyan ng boundary. Double integral ng 1 minus r squared lang. Tapos this is r dr d theta. Okay, so now, paano iikot ng radius natin? So, since dr yung una, hanggang saan yung maximum value ng radius? So, yung r natin, the maximum value of radius natin is just 1. So, meaning, from 0 up to 1 yung radius natin. So, this is just 0 up to 1. Lastly, pagdating sa d theta, since umiikot lang naman siya ng buong revolution, this is just from 0 to 2 pi. Okay, so now, proceed na tayo sa ating integration. So, check natin sa integration. So, multiply ko na rin yung r sa loob. So, this is just the integral from 0 to 2 pi ng integral from 0 to 1 ng r minus r cube tapos dr. So, labas ko lang si d theta. Okay, so next is the integral of that is just equal sa integral from 0 to 2 pi.
So lagay ko lang yung boundary dito. So this is just integral ng r is r squared over 2. Integral ng r cube is r to the 4th over 4, whereas the boundary is from 0 to 1. So this is the theta. So obviously papalitan ko lang yun ng 1. So 1 over 2 minus 1 over 4. Kasi 1 to the 4th is 1. So meaning 1 half minus 1 fourth is just 1 fourth. So minus 0, all of minus 0. So meaning this is just 1 fourth. Kasi 1 half minus 1 fourth yun. So this is just equal sa sundan na lang natin ha. So medyo skip ko na yung mga method na ganun. So this is from 0 to 2 pi. Then this is just 1 fourth d theta. Okay, and we all know that this is just 1 fourth theta. And the boundary is from 0 to 2 pi. And lastly, this is just equal to 1 fourth multiplied by 2 pi. Then minus 1 fourth multiplied by 0. So this is just equal sa 2 pi over 4 or simply pi over 2. So this is pi over 2 cubic units. Okay, so although kahit pwede naman na tayo dito. Wala naman naka-specific na nilagay. Okay, so this is just pi over 2. So again, the explanation is just something na usually sa polar coordinates tayo ay nakama 1 minus z kasi mayroon something na pinipigilan eh. So kumbaga laging circular yung mga nilalagay. So tulad nito, tingnan mo dito. So find the volume B inside the cone. So pansin mo dito ulit siya. Kumbaga may circle ulit sa taas na bawah. So 1 minus z agad siya automatic. So ganun yung mga isipin yung gagawin. Ngayon, ito yung medyo magiging tanong no. Sir, paano po kunyari ang ginawa is nakita namin na hanggang 2. So automatic 2 minus z. Nakita mo yung angat hanggang 2, yung radius hanggang 2. So hanggang 2 yung radius, 2 minus z. So, ganun yung gagawin. Ngayon, paano naman sir kung nakabaliktad? Paano kung nakabaliktad? Ano ibig sabihin nakabaliktad? Paano kung nakaganito itsura? So syempre, magiging baliktad yan. That is z minus 1. O depende sa radius o depende sa height ng ating figure. So kunwari binaliktad ko rin to, ganun din mangyayari. Okay, so iba pa yung case na kung saan nakatabingi or nakatabingi pag ganun. Okay, so check ko magbigay ng list ng ganun pag nakatabingi. Hindi ko na kasi din maalala kung paano yun ilalagay. Okay, so again, ito lang naman yung mga common usually na binibigay. Okay, so actually hirap pa ikutin ng tabingi eh. Baga ikot dito, iba yung ikot niya. So more likely dun lang siya dun sa ating tawag dito sa dating way ko paano tayo kumuha ng volume. So although hindi ko talaga naturo sa inyo paano kumuha ng volume sa integral. Okay, kasi nagpunta na tayo sa pagkuha ng volume using yung double integral, triple integral actually. Pero hoping na intindihin niyo ako sa part na yan. Okay, so let us proceed dito. So since similar sila ng case sa taas, no? So that is 1 minus z lang yung automatic dito. So this is just integral. So red na lang, gamitin ko yung red. So medyo bilisan ko na konti ah. So double integral along the r ng 1 minus z tapos dA. Okay, so ngayon ito yung medyo tricky, no? So find the volume B inside the cone z is equal to square root ng x squared plus y squared for 0 is less than or equal to z less than or equal to 1. So similarly or same syempre ano papalit ko dun sa ating z? Ang papalit mo sa z is yung ating square root ng x squared plus y squared. Again, square root of x squared plus y squared. So this is just equal sa, so I guess pwede ko nang lagay yung ating boundary. Lagay ko na yung boundary natin kasi tuloy-tuloy din naman yun. Same lang din naman yun na magiging boundary natin. This is double integral along the region R ng 1 minus square root ng x squared plus y squared. Then this is just dA. So punta tayo dito. So this is just the double integral. So since alam natin sa buong revolution ulit yan, from 0 to 2 pi and integral from 0 to 1 kasi hanggang radius 1 siya. So again, pinalitan ko ng 2 yan, aangat yan. Pinalitan ko ng 3, aangat yan. Pinalitan ko ng 1, liliit yan. Ganun yung itsura ng ginagawa natin. Okay, then this is just, syempre, yung square root ng x squared plus y squared is simply, kung yan yung radius natin, that is simply r na lang. So iba siya dito. Kung kanina siya ay r squared, so sir, bakit siya naging r squared? Kaya siya naging r squared dito kasi ito ay x squared plus y squared is equal to r squared. Or simply yung pinalit natin kanina yung r cosine theta saka r sine theta. So dito kung pinalit mo yung r cosine theta saka r sine theta, ang lalabas dyan is r squared. Square root ng r squared is just 1. Okay, so this is just equal lang. R squared is just r. So this is just equal sa 1 minus r. This is r dr d theta. So pasok ko lang yung r na yan. So this is just integral from 0 to 2 pi. Then this is the boundary.
integral from 0 to 1 ng r minus r squared, then dr, then multiplied by d theta. Okay, so note that the integral of r minus r squared is just r over 2 minus r cube over 3. So, nababata ka naman siguro sa integral. So, this is integral from 0 to 2 pi ng r squared over 2 minus r cube over 3, then from 0 to 1. So, more likely, this is just 1 half minus 1/3. Kasi papalit ko lang naman is 1. So, 1 half minus 1/3 is just simply parang 1 over 6. No? So, that is 1 over 6. So, this is just equal from 0 to 2 pi, integral from 0 to 2 pi ng 1 over 6 d theta. Okay, so, therefore, this is just equal sa 1 over 6 theta, then the boundary is from 0 to 2 pi, which is equal sa 1 over 6 2 pi minus 1 over 6 times 0, or simply, this is just equal lang naman sa 5 over 3. Okay, so di ko na na-box, nabilog ko na. Okay, so ganun lang gagawin natin pag polar coordinate. So again, ano yung pamalit ko sa x and y? Ang pamalit ko sa x and y natin is r cosine theta, then r sine theta. So ngayon, nagtataka ka no, sir, ba't lagi po bang fix na may minus? Yes, kasi depende yan sa height. So, para kasi itong, tawag dito, parang upper minus lower. Kung naalala mo paano tayo kumuha ng area, no? So, yung upper na kasi, something na, x squared plus y squared is equal to 1. So, yung pinakataas ko is 1. So, parang may y is equal to 1 dyan, graph. Okay, so y is equal to 1 minus yung kanyang equation nito. So, equation nito is just x squared plus y squared. Okay, or yung z natin. So, parang ganun din yung idea niya. Diba? So, kung naka-side, syempre alam mo naman yun, iba naman yun. So, that is horizontal strip. So, dy yung huli nun. So, alam mo naman, that is from left minus right. So, intindihin mo lang din kung ano yung gagamitin natin dyan. Okay, so, proceed tayo sa next. So, the triple integral in cylindrical coordinates. So, this is the triple integral along the solid S. So, again, solid S na yan. Of f of x, y, z, dx, dy, dz is equal to the triple integral along the solid S prime. So, f of r cosine theta, r sin theta, z. So, kung nagtataka sir, saan nang galing yung z? Alalahanin mo kung paano tayo mag-convert ng cylindrical coordinate. So, I think lagay ko na lang din dito, no? So, pero pakita ko na lang din natin ito. So, cylindrical coordinate. Para maalala mo rin saan mo hahanapin. Kasi, medyo matagal-tagal na rin lesson. So, although parang 2 weeks ago lang siya, siyempre lagay ko pa rin. Ayun. Naalala mo ito yung ating cylindrical coordinates. Pakita ko lang sa book. Okay, so ito yung cylindrical coordinates. Kung gusto ko siya i-convert sa cylindrical, ito yung formula. Gusto ko siya ibalik sa ating rectangular, ito lang siya. Okay, so from spherical papunta diyan. So similar diyan. So ayan yung mga parameters. So kung napansin mo, ang ikot ng theta is from 0 to pi. Okay, then yung y natin hanggang greater than 0 siya. Tapos yung ikot na isang theta is from pi less than theta less than 2 pi if y is less than 0. So yan, consider mo rin yun yung mga boundary natin. Okay, then dito rin. So ito tatlo syempre. From 0 to pi to 2 pi. Okay, so depende kasi sa binibigay nila. Okay, so again, where the mapping x is equal to r cosine theta, y is equal to r cosine theta, and z is equal to z. So meaning retain si z. Bakit retain si z? Si dz kasi ando doon pa rin. Okay, so from dx, dy, dz, andun pa rin si dz. Okay, that's r dr, d theta, then dz. So meaning r dr, so from radius, so the boundary or the upper boundary and the lower boundaries are nakadepende sa radius. Then pagdating sa second boundary natin is from theta, so meaning that is yung angular niya. So from theta, that is isang revolution muna. So actually dito more likely gagamitin natin is from 0 to pi or 0 to 2 pi. Then last is from dz. So ano naman yung pinaka maximum boundary ni dz. So maps the solid S in r theta z space solid in x y z space in a 1-to-1 manner. Okay, so punta na tayo dun sa ating example. Actually, hindi ako nagbigay ng example, sorry. So, hindi ako nagbigay ng example dun. So, wala din kasi example si book. So, ganun lang kasi talaga gagawin. Medyo mas madali lang siya. Okay, next is the triple integral in spherical coordinates. Okay, so hindi ko sure bakit ako din nagbigay ng example. Pero I think kaya ako hindi ako nagbigay example. Okay. Kaya hindi ako nagbigay example kasi gagawin ko i-challenge ko na
i-discover mo paano gawin. Although, same lang naman siya ng manner. Kung susundin mo lang yung formula, titignan mo lang saan iikot, ano yung horizontal element, ano yung vertical element, ano yung tawag dito, yung angular element natin. So, kung saan siya iikot. So, same lang din naman ng kung paano siya ginawa dito. Okay, so, kung gagamit ka ng cylindrical. So, actually, pwede mo siya i-apply using cylindrical eh. So, try mo i-cylindrical mo to, makikita mo yan kung paano gawin dito. Okay, so, pwede naman talaga i-cylindrical yan. Okay, so now, triple integral in spherical coordinates. So, the integral, okay, actually, si cylindrical then spherical coordinates applicable lang pag triple integral. So, usually pag solid yung gamit natin. So, pag region, hanggang polar coordinates lang tayo. Okay, so yung meaning yung 1 and 2 last kanina, hindi natin pwede siyang i-apply yung cylindrical saka spherical coordinates. Why? Kasi naka dx dy lang sila. So, kulang ng dz. Okay. So, that is the triple integral along the solid S of f of x, y, z dx dy dz is just equal sa triple integral along the solid S prime of f of rho sin gamma cosine theta. So, kung naman yan, nakalimutan ko na yung basa. Then, p sin theta something. So, ano babasa natin dito last time? Okay, so, ano babasa ko doon? Ayun, zenith angle. So, yung zenith angle, sin theta. Then, z is equal to rho cosine zenith angle. Maps zenith. So, maps the solid S prime into p zenith theta. Rho zenith theta space onto solid S in x, y, z plane. Or, it is solid din to eh. Dapat solid kasi solid lang din naman siya. Okay, so, check na natin kung paano gagawin to. Okay, so ito may example tayo dito, no? So, for A is greater than 0, find the volume B inside the sphere. So, the sphere is equal to x squared plus y squared plus z squared is equal to a squared. So, ito yung ating sphere. So, obviously, ano yung itsura ng sphere natin? Sphere natin is something na siya ay, syempre, sphere. Tapos, nasa center. Ang center niya ay nasa origin. Okay, or nasa zero vector. So, nasa origin, tapos ang kanyang radius is just a squared. Okay, so i-check natin ano ba ang gagamitin natin dito. Okay, so set mo na natin actually. So, set mo na natin na si rho is equal to a. Okay, so in spherical coordinates. Okay, so sir, bakit rho is equal to a? So, aware tayo na yung rho na yan is yung radius. Kung naalala mo, no, sa ating cylinder, sa ating spherical coordinates. Yung rho na yan is yung radius kasi yan yung x squared plus y squared plus z squared. Okay, so x squared plus y squared plus z squared. So, kung naalala mo, si rho is just equal sa square root ng x squared plus y squared plus z squared. So, kung napansin mo, this is just a. Kasi ang square root ng x squared plus y squared plus z squared, papalitan mo yung x squared plus y squared plus z squared ng a squared. So, ang square root nyo is just a. So, tama itong ginawa natin. Okay, so, ngayon, ano ba yung gagawin natin in terms sa kanyang ikot? Okay, so, since for a is greater than 0, so, try natin gamitin yung pinakamaliit na possible na spherical natin. So, let's say yung nakadepende tayo sa pagiging unit circle niya. So, sa unit circle, ang radius is 1. So, dito, consider din natin dito na since bilog siya, walang nagpa-pattern. So, again, nabilog siya. So, I mean, spherical siya in nature. So, wala talagang pumipigil sa kanya. Okay, so since ganyan yung magiging itsura niya, walang pumipigil na kunyari, walang nakabody na, walang nakaharang sa taas na, okay, meron sa kanyang circle sa taas, circle sa ilalim, or rectangle, or square. Walang ganun. So, literal na siya ay bilog. Solid na literal bilog talaga siya. Okay, so ngayon ang basahin natin dito is just ano yung magiging function. Okay, so ano yung magiging function natin dito? So we have b is equal to the triple integral, okay, along the S of f of x, y, z. So this is dx, dy, dz, or simply db. So this is just equal sa triple integral along the solid S
Okay, then lagay ko dito yung dB. So, gagawin ko gagawin ko lang siya infinitesimal. So, yung dx, dy, dc, ginawa ko infinitesimal na dB. Ngayon, ano yung f of x, y, z niya? Ayan, ano yung f of x, y, z niya? So, note na ito siya. That is x squared plus y squared plus z squared. Okay, so kung napapansin mo, ang kanyang radius is 1. So, aware tayo na itong sphere na to na actually, ang radius na is A. Okay, or si rho. So, pero, since for A is greater than 0, kumbaga pick siya madami. So, what if isa't natin na si A is equal to 1? So, again ito lang yung ating f of x, y, z. So, f of x, y, z, in terms dito, this is just equal lang sa 1. So, kasi para siyang lumalabas na, kunyari, square root ng x squared plus y squared plus z squared. Square root ng x squared plus y squared. That is 1. Kasi sa radius, kung nasa unit circle tayo. Now, since ang basahin natin sa pagiging unit circle niya is parang unit sphere lang siya. So, meaning, yung f of x, y, z natin is just equal sa x squared plus y squared plus z squared, which is just equal sa 1 squared, or simply 1 lang. Okay, so this is just 1. Now, ano susunod natin gagawin? Susunod natin gagawin, siyempre, i-apply na yung dB, ilagay natin yung differential. So, palitan natin yung infinitesimal niya, lagay natin yung mga boundary. So, note, ng una natin is lalagay is rho squared sine, zenith, tapos dp. So, una yung dp. So, lagay muna natin yun. So, mamaya ko nalagay ng boundary. So, this is integral ng 1 rho square, then sine zenith, okay, then d rho. Yan yung una. So, next is, so, paano mo nalagay yan? Kasi based lang ako sa formula, baka isipin mo saan kinukuha yan. Okay, then, so, after ng d rho, this is d zenith, then, this d theta. Okay, so, now, what is the boundary from dp? Or yung ating d rho. So, dp, ang boundary niya is from 0 to a kasi nakadepende tayo dito sa a. So, again, ginamit ko lang basayan yung 1. So, siya lang naman yun kasi unit sphere lang. Pero, ang totoo, ang gamit natin is a squared. So, for a is greater than 0. So, meaning this is from 0 to a. Okay? So, next is dun sa ating d zenith. Sa zenith is something na, kung napansin mo, nilagay ko na, kung naalala mo, nakalagay dun, this is pi to 2 pi. Kung naalala mo yung parameter niya, pi to 2 pi. So, napansin mo na para siyang kalahating revolution lang. Ngayon, since nandito naman tayo, ilagay na lang natin siya from 0 to pi. Kumbaga, half revolution lang siya. Kasi zenith angle lang naman siya. Again, anong ginagawa ng zenith angle? Sa lang ay something na isang kalahating revolution. So, kung gusto ko siya i-convert into kalahating revolution, ang buong revolution ay nakitheta pa rin. Again, nakitheta pa rin yung buong revolution. So, this is 0 to 2 pi theta. So, ang tanong, sir, lagi po bang ganyan? Yes, lagi naman ganyan dito. Okay, so since pare-parehas naman sila. So, again, 0 to 2 pi, 0 to a. So, konting zoom ko lang to. So, pasensya na, late ng sulat na sir. Kasi, tinatansya ko rin talaga yung magiging solution natin. Okay, so, arrange natin. This is just equal sa integral from 0 to 2 pi. Integral from 0 to pi. Tapos, lagyan ko na ng bracket. Integral from 0 to a ng rho squared sine zenith dp. So, d rho. So, sorry. Then, this is d zenith. Then, d theta. Okay, so, pa hirap banggitin ng mga term or ng mga symbol. So, ito rin yung medyo nagpapahirap. So, actually, medyo madadalhin ako pag-deal natin ng chapter 4. So, ito lang yung medyo nagpahirap dito. Okay, so now, tuloy natin to. So, integral yan. Integrate natin siya with respect sa p. So, kung napansin mo, no, yung sine zenith dyan is lumalabas na constant. Again, yung sine zenith dyan is lumalabas na constant. Dyan, tama. So, constant lang siya dyan. So, meaning, sino yung magagalaw? Si p squared. So, si p squared o si rho squared magiging rho cube over 3. So, this is just equal sa integral from 0 to 2 pi. Integral from 0 to pi. And this is just equal sa, unahin ko lang to, this is sine zenith, tapos ito ay rho cube over 3. Then, the boundary is from 0 to a. Then, this is d zenith, d theta. Okay, so, naghihingalo na naman yung ballpen ko. Okay, then next is
Ito ko nang lagay, no. Solve natin yan. So, obviously naman, no, yung 0 mawawala na yan. So, ganito lang. Pag may nakatang 0, automatic tanggalin mo na. I-omit mo na sa solution para di na ganun kahaba. So, literal, this is just a cube over 3. So, magiging a cube over 3 siya. So, isin ko lang yung sulat ni sir. This is just the integral from 0 to 2 pi. Lagyan ko na ito ng bracket kasi sutuloy na tayo. This is from 0 to pi ng a cube over 3 tapos sine zenith angle. Then, lagay ko si d zenith. Yun na ano na ako sa sulat ko. Then, d theta. So, nakakalito rin talaga actually. Okay, next is syempre dahil d zenith tayo, ang ma-differentiate lang or may integrate lang dyan is sine zenith. So, meaning, integral ng sine is just negative cosine. So, meaning, a cube over 3 remain pa rin yan. So, this is just equal sa integral from 0 to 2 pi ng negative. So, this is negative a cube over 3. So, sir, ba't may negative? Magiging cosine zenith. So, this is from 0 to pi. So, again, sir, bakit po nagka-negative? Nagka-negative dahil sa integral ng sine. Integral of sine is negative cosine. Okay, so nilagay ko na sa unahan yung negative. So, next is papalitan natin. Ano yung papalitan natin dyan? Ang papalitan natin is yung zenith angle. So, that is cosine pi minus cosine 0. So, dito hindi natin agad-agad siya pwede i-disregard. So, this is just equal sa from 0 to 2 pi multiplied by negative a cube over 3 ng cosine pi. So, this is cosine pi minus cosine zenith. Cosine 0. Ayun, nakakalito. Then, this is just d theta. So, cosine pi is just negative 1. Tama? So, negative 1. Cosine pi is negative 1. Cosine 0 is just 1. Tama ba? 1 ba yun? Yes, I guess 1. Yes, yes. So, this is negative 1 minus 1 is negative 2. Times negative, that is, again, negative 1. So, this is negative 1 minus 1. Okay, so negative 2. So, negative 2 times negative, that is positive 2. So, this is just equal sa integral from 0 to 2 pi ng positive na lang. This is 2 a cube over 3. Then, this is just d theta. Okay, so next is we need to integrate this. So, pag in-integrate natin yan, syempre magiging this is just equal sa 2 over 3. So, labas ko lang yung 2 over 3 multiplied by integral ng a cube natin is simply a to the fourth over 4. Then, the boundary is from 0 to 2 pi. So, ano ginawa na sir? Nilabas ko lang yung 2/3. So, parang skip ko na yung method na nilalabas siya. So, next is, syempre, operate natin to. Or simply, labas ko na lang yung 1/4. So, this is just equal sa 2 over 12. Tapos, yung boundary, that's it, a na lang to, no? So, this is a to the fourth. Boundary is from 0 to 2 pi. So, di naman kasi affected yung constant na yan. And this is just equal sa 1 over 6. Tama ba ako sa 1 over 6 na yan? Okay, so tama naman tayo sa 1 over 6 na yan. Kasi pinapansin. And then, this is just equal lang naman sa 2 pi raised sa 4. Okay, minus 2 pi raised sa 4 minus wait check ko lang yung value. Okay, sorry. Ngayon ko lang napansin. Siguro kanina pa ako. Kasi nagkamali ka. Next is d theta. So, ginawa ko, in-integrate ko si a cube. Sorry, kala ko naka-dA. So, since d theta, this is just simply equal lang naman siya sa 2 over a cube over 3 theta. Then, the boundary is from 0 to 2 pi. So, obviously, this is just equal sa 2a cube over 3 times 2 pi minus 2a cube over 3 times 0. Or simply, this is just equal sa 4. So, 4 yun. 4a cube pi all over 3. So, this is just the answer. Okay, so yun. Sorry about that.
So ayun yung magiging tsura niya. Okay, so that is the volume nung sphere natin. So volume sphere, so siyempre depende sa value ng A. So napansin mo lang, no? So sir, lagi po bang f of x, y, z ng isang sphere is 1? Actually, yes. So depende siya sa radius. Kung to yan, 2. Kung to yung radius ng ating sphere, 2. Okay, kung 3, 3 yan. Okay, dito sa ating sphere or sa sphere natin. Tandaan yan. Okay, so that's all for this video. So hoping na may kahit pa paano may natutunan ka, kahit napakalit na bagay, so nagkaroon ka ng idea paano mag-integrate dito. So in terms ng spherical coordinates. Now, the next lesson is about application which is the center of mass. So hoping na panoorin mo yung next video natin.